мы будем говорить о трансцендентном распространении книг. It is said that by Srila Bhaktivinoda Thakur, Бхактивинода Тхакур утверждает, he reasons ill who thinks that Vaishnavas die. Не прав тот, кто думает, что Вайшнав умирает. Because thou art living still in sound. Потому что он продолжает свою жизнь в звуке. That Vaishnavas die to live. И живя, Vaishnavas die in order to live. Вайшнав умирает для того, чтобы жить. And living spread the holy name around. А когда живет, распространяет повсюду святое имя. Шрила Прабхупада has left us his transcendental literature. Шрила Прабхупада обеспечил нам эту трансцендентную литературу, which is explained as part of the re-spiritualization of human society. Шрила Прабхупада назвал эти книги главным средством одухотворения атмосферы в современном обществе. It is said that after many births one gets the opportunity to to question about who I am. Говорится, что спустя много жизней в материальном мире живое существо наконец-то приходит к вопросу о том, кто я есть. From the very beginning of Bhagavad Gita, Krishna answered Arjuna's question. И Бхагавад-гита начинается с ответа Кришны на вопрос Арджуны. Deno sminyata dehe komaram yovanam jara tata dahantra praptir dhiryas tatra namuyati. That every embodied soul is in a body that's changing. Воплощенная в теле душа проходит через различные перемены. Every body goes from boyhood and then to youth and then to old age. Каждому приходится переходить от детства к юности и от юности к старости. And then at the time of leaving this body, we get another body. И когда мы оставляем это тело, мы получаем затем новое тело. Either we revive our spiritual existence and revive our spiritual body and identity. Есть два варианта. Либо мы возрождаем свое духовное существование и обретаем духовное тело. Or we get another body, a material body. Либо мы получаем снова материальное тело. Out of the 8,400,000 species of life. В одной из 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. The human life is considered to be very rare. Человеческая форма жизни считается крайне редкой. Just like there's a vast ocean, it says in the Vedic literature, just like our vast ocean, say the Atlantic Ocean. В ведической литературе приводится для сравнения пример. Например, возьмем Атлантический океан. The chances of getting a human form of life is just like the chance of having a small life raft in the middle of the ocean. И предположим, в середине этого океана плавает один спасательный круг. And one fish popping its head right at that out of the water, right underneath that life raft. И в произвольном месте рыба всплывает в этом океане и головой попадает в этот спасательный круг. So in this vast ocean of material existence, it is very rare that anyone gets a human form of life. Также редка человеческая форма жизни в этом океане материального существования. And human form of life is meant to acquire, specifically is meant for acquiring transcendental knowledge. И человеческая жизнь в особенности предназначена для обретения трансцендентного знания. Beginning with the fact that our body is changing, but the soul within the body is not changing. И хотя тело меняется, душа, воплощенная в этом теле, не меняется. Even at the big universities on this planet, даже в самых лучших университетах этого мира, practically speaking, all the different schools on this planet, все различные школы, которые существуют на этой планете, in the newspapers, on the television, the radio, the movies, в газетах, на телевидении, в радио, на радио, в журналах. The fact that the soul is acquiring different material bodies is not discussed.
Этот факт, то, что душа получает новое материальное тело, нигде в этих средствах не обсуждается. And how to revive our spiritual existence is not discussed. Также там не обсуждается тема, связанная с возрождением духовного сознания. Nitevidu swaradikatim hi Vishnu darashya evahya artamanina andaya tandir upagyamanasti pisha tantra urudami vada. Practically speaking, people don't know that the goal of life is to attain Krishna. И в этом стихе из Шримад Бхагаватам Прахлада Махарадж говорит: «Натевиду сварцагатим си Вишну». Большинство людей не знает о том, что высшая цель жизни — это Вишну. Generally speaking, they're engaged in things that are durashaya, things that are not very important. Они поглощены теми делами, которые не имеют никакой ценности, дурашая. Andaya tandira upagayamanaste pisha tantra urudami vada. Generally, the people are blind. И этих людей Священное Писание называют слепыми. They've lost their vision, especially in Kali Yuga. Особенности в Кали-югу люди лишаются видения. Srila Vyasadeva, he was meditating on Lord Krishna. И Шрила Вьясадева был поглощен медитацией на Кришну. And it said, Bhakti Yogena Manasti Samyak Pranihite Male Apaisha Purusham Purnam Maya Cha Tad Apashayam. And he saw, when his vision was clear, the Supreme Personality of Godhead. И когда его зрение обрело просветление, он увидел Верховную Личность Бога. And behind him he saw the illusory energy. А за его спиной он увидел иллюзорную энергию. And the illusory energy was also taking shelter of Krishna. И иллюзорная энергия тоже принимала прибежище у Кришны. But then he also saw Yatma Samohita Jiva Atmakam Shri Guratmakam Paropi Manise Narada Chat Pratipatikam. That he also saw that the living entities ourselves, the spiritual beings, Также он увидел, что все живые существа являются духовными сущностями, were completely overwhelmed by this illusory energy. которых полностью одолела иллюзорная энергия. And therefore we're undergoing the different types of miseries in material existence. Именно поэтому мы проходим через различные виды страданий в этом материальном существовании. So his solution was Bhakti Yogena Manasi, that Anartha Pasamam Sakshat Bhakti Yoga Ahokshaje Lokasya Janato Vidvan Chakre Satita Samhita. He saw that the actual solution is to glorify Krishna, especially in Srimad Bhagavatam. И решение, которое предложила Шрила Вьясадева, это слушание о Кришне, в особенности из Шримад Бхагаватам. This could convince people to give up their activities that draw them away from Krishna. И это поможет живым существам избавиться от деятельности, которая удаляет их от Кришны, And reestablish them again in their original relationship with the Supreme Lord. и вернуть их в изначальное осознание Верховной Личности Бога. Therefore, we are, the devotees of this ISKCON movement, are supposed to be the actual leaders of society. Поэтому члены Международного общества сознания Кришны должны стать лидерами современного общества. Chaitanya Mahaprabhu said, Yari Deka Tarikaha Krishna Upadesh Amara Agar Guruhanga Taradesh. He's advised his followers that whoever we meet, we should tell them about Krishna. В этом стихе Господь Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что кого бы вы ни встретили, говорите им о Кришне. And in this way become guru. Так станьте духовными учителями. On Chaitanya Mahaprabhu's order, all of us are supposed to take a position of instructing others about the science of Krishna. И по приказу Шри Чайтаньи Махапрабху каждый из нас должен занять положение
в котором он будет давать наставления о науке сознания Кришны. Amongst each other, we're supposed to talk about how to advance in Krishna consciousness. И дальше речь шла о том, как продвигаться в сознании Кришны. As it says, Machita Prana, Bodhyantas Parashparam, Yatayantas Tramam Nityam Tushanti Cha Ramanti Cha. The thoughts of my devotees, they dwell in me. Мысли моих преданных покоятся на мне, говорится в этом стихе. Their lives are surrendered to me. Они вручают свою жизнь мне. And they derive great satisfaction and bliss by enlightening one another and conversing about me. И находят великое удовлетворение и блаженство, просвещая друг друга и беседуя обо мне. In order to come to the actual spiritual platform, И для того, чтобы по-настоящему подняться на духовный уровень, we have to learn how to center our relationships in the ISKCON movement based upon the teachings of Srila Prabhupada and Lord Krishna. мы должны понять, как построить свою жизнь таким образом, чтобы в центре были наставления Шрилы Прабхупады и Господа Кришны. With the idea of cooperating with each other to serve Ishvara or Krishna. Мы должны сотрудничать между собой, чтобы поклоняться Ишвара Кришне. But that mission is to enlighten the innocent about Krishna consciousness also. И следующий шаг, как мы можем просветлять невинных живых существ в сознании Кришны. Without actually engaging in the preaching work of Krishna consciousness, it will not be possible to come to the second-class platform. Если мы не будем проповедовать послание сознания Кришны, то как мы поднимемся на второй уровень преданного служения? Second-class platform is when we give up all hankering and lamentation. Второй уровень означает, что мы избавляемся от скорби и стремлений. And we see all living entities as being part of Krishna. И все живые существа мы видим как неотъемлемые частички Кришны. We can see how every living entity is intimately related with the Supreme Personality of Godhead. Мы видим, как каждое живое существо связано с Верховной Личностью Бога. So although we're practicing how to respect the devotees as representatives of Krishna, И по мере того, как мы продвигаемся, мы должны стать представителями этого движения сознания Кришны. in proportion to their Tesham Sadatam Yuktanam Bhajantam Pratipurvakam, in proportion to their steady and enthusiastic service to Lord Krishna. Это произойдет в той степени, до какой степени мы с энтузиазмом предаемся Кришне. We honor the devotees not according to their external abilities, but more according to how enthusiastically and how steadily they're engaged in Krishna's service. И мы начинаем относиться к преданным не по внешним признакам, а потому, насколько стабильно и с энтузиазмом они действуют в сознании Кришны. It is actually not a question of particular service. И вопрос не в том, какое служение. Although some respect may be shown to a particular service, Конечно же, какой-то вид служения мы выделяем как особенно важный. whether it be a GBC position or a temple president or initiating guru, or it may be on the basis of doing some service like book distribution. То есть мы выражаем особое почтение членам GBC, гуру, тем, кто занимается распространением книг. But actually, while Krishna is bought, not by some, Krishna is purchased, not by some particular service that we're doing. Но на самом деле Кришну можно завоевать не тем, какое служение мы делаем, but how steadily and enthusiastically we're engaged in that service. а тем, насколько стабильно и с энтузиазмом мы занимаемся этим служением. In 1977, in October, Srila Prabhupada was very ill. В октябре 1977 года Шрила Прабхупада был прикован к постели. And at that time, some Indian gentleman came to him and wanted to make an inquiry. Пришел один индийский джентльмен и хотел задать вопрос. And he wanted to make it privately. Он хотел это сделать наедине. So Prabhupada agreed, Шрила Прабхупада and согласился. his servants left. Слуги вышли. And after the conversation, when the servants came back, they inquired from Prabhupada, what were the Indian gentlemen inquiring about?
И затем, после состоявшейся беседы, слуги вернулись и спросили Шрилу Прабхупаду, о чем была речь. And Prabhupada said they want to know who the next leader in ISKCON would be. И Шрила Прабхупада сказал, он спросил меня, кто будет следующим лидером ИСККОН после моего ухода. Generally, in India, when there is a spiritual leader, before he leaves, he appoints another leader. Обычно в Индии существует традиция, что когда лидер собирается уходить, он назначает следующего преемника. And the devotees asked Prabhupada, well, what did you tell these Indian gentlemen? И преданные спросили Шрилу Прабхупаду, а что вы ответили этому джентльмену? So Prabhupada said that actually I'm not going to appoint any leader. Шрила Прабхупада сказал, я не собираюсь назначать преемника. That all my disciples and followers are leaders. Все мои ученики и последователи являются лидерами. To the proportion that they've understood, accepted, and are carrying out my instructions, to that extent they become the next leader. До той степени, до которой они поняли наставления, практикуют их и учат других, они становятся следующими лидерами. Prabhupada said, I told these Indian gentlemen that if you want, you can also become the next leader. Я этому джентльмену ответил, сказал Шрила Прабхупада, что если хочешь, ты тоже можешь стать следующим лидером. Just surrender to Krishna's instructions and you'll become the next leader. Просто предайся наставлениям Кришны, и ты будешь следующим лидером. So book distribution is an opportunity, as every service is, to develop three qualities. И распространение книг – это уникальная возможность развить качества, That are necessary in order to actually become qualified to come to this spiritual platform. которые являются абсолютно необходимыми для того, чтобы подняться на духовный уровень. Шрила Rupa Goswami has told us in his Nectar of Instruction, Шрила Рупа Госвами объясняет это в нектаре наставлений. Utsaha nishya dharya tat karma vartana sangasyagasito rite shadvir bhakti prasidyati. We have to develop three qualities: utsaha, nishya, and dharya. Patience, confidence, and enthusiasm. И эти первые три слова «сахан нищая дарьят» означают энтузиазм, уверенность в своих действиях и терпение. We have to come and realize that we're eternal. Мы должны прийти к пониманию, что я вечный. We have to act on the spiritual platform. Должны научиться действовать на духовном уровне. We have to see how everyone is Krishna's eternal servant. Мы должны увидеть связь всех живых существ с Кришной. And how our identity is dasa dasa anudasa. И как мы сами занимаем положение даса, даса, анудаса. Krishnera swapohoy, Jivera swapohoy, Krishnera nityadas. That every living entity is the servant of the servant of the servant of Krishna. Дживера Сварупахой Кришнера Нитядаса означает, что каждое живое существо является слугой слуги Кришны. And with that knowledge we can develop patience. И так мы можем развить терпение. We can become interested in the spiritual subject matter. Да, нас может интересовать духовные темы. We can become inquisitive. Мы можем стать любознательными. Jignasu Shreya Uttama, about the ultimate goal of life. Можем вопрошать о высшей цели жизни. And if one hears patiently, если человек с терпением слушает, then the result is that one can understand the science of Krishna. Тогда в результате он может понять науку о Кришне. And develop some conviction and confidence. Развить убеждение и также уверенность. And if we act with conviction and confidence, если мы действуем уверенно и с убежденностью, then as Krishna reveals himself to us, then we become more and more enlivened by Krishna's internal energy. Чем больше мы будем принимать осознание Кришны, тем больше внутренняя энергия будет раскрывать нам Кришну. And with that spiritual energy, Daivi property, people are automatically attracted to find out how they themselves can become blissful also. И под влиянием этой энергии Дайви Шакти мы начинаем осознавать, как мы можем по-настоящему испытать это высшее блаженство. There may be some material technique for distributing Krishna consciousness.
Есть, конечно, какие-то материальные техники, которые преданные тоже используют для распространения сознания Кришны. Or for trying to distribute Srila Prabhupada's books. Или для того, чтобы распространять книги Шрилы Прабхупады. But actually it will depend upon our patience, our conviction, and ultimately our enthusiasm. Но в конечном счете результат будет зависеть от нашей убежденности, от нашего терпения и в конечном счете от энтузиазма. If we hear patiently, если мы слушаем с терпением, especially how to chant the holy name, в особенности о том, как повторять святое имя, we hear patiently about our relationship with Lord Krishna, если мы с терпением слушаем о том, как развивать наши отношения с Господом Кришной, especially how to come to the second-class platform, в особенности о том, как прийти на уровень преданного второго класса, Ishvaretya Dineshu, Bulisheshu Dvitsatsucha, Prema Maitri Kripopeka Yat Karoti Samadhivaha. We have to learn how to go from the neophyte platform to the second-class platform. Мы должны научиться тому, как подняться с уровня неофита на уровень преданного второго класса. How to do our activities to please Lord Krishna. Как научиться выполнять свои обязанности для удовлетворения Господа Кришны. How to do activities that are actually pleasing to Lord Krishna, to act and at the same time have the attitude trying to please Him. Как научиться выполнять те действия, которые доставляют удовлетворение Господу Кришне в таком настроении, чтобы мы старались доставить Ему это удовольствие. So Srila Prabhupada has emphasized the importance of helping others become Krishna conscious. И Шрила Прабхупада подчеркивал важность того, чтобы помогать другим стать сознающими Кришну. Especially by transcendental book distribution. В особенности посредством трансцендентного распространения книг. Which glorifies a culture of transcendental life. Которые прославляют трансцендентную природу духовной жизни. Where everyone can utilize their energies in the service of Lord Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. Когда каждый может использовать свою энергию для распространения движения Санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху. If they have an ability for art or music, какие бы у нас ни были способности в искусстве, or dance, or theater, в музыке, в театре, в танце, if they have some ability to help organize the Sankirtan movement, какими бы ни были наши способности, если мы можем использовать их для распространения движения Санкиртаны, or provide money for the Sankirtan movement, или если мы можем обеспечивать средства для распространения этого движения, if they engage their talents and resources in the service of the Sankirtan movement, если мы отдаем свои способности и свои ресурсы для распространения движения Санкиртаны, all headed up by the distribution of transcendental literature, которые в конечном счете выражаются в распространении трансцендентной литературы, then they'll become experienced and they'll be able to understand what Prabhupada is talking about within his books. Тогда мы обретем опыт, позволяющий нам понять то, что написано в книгах Шрилы Прабхупады. And then they can actually render some service to Krishna with some feeling. И тогда мы сможем выполнять служение Кришне с чувством. At the same time, for the devotees, there has to be a sense of cooperation. В то же самое время у нас должна быть способность сотрудничать с другими преданными. To set aside our individual differences in order to cooperate for the greater good of the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Чтобы пожертвовать какими-то своими собственными несогласиями ради распространения движения Санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху. In order to help the innocent understand the science of Krishna consciousness. Для того, чтобы помочь невинным людям понять науку сознания Кришны. Just to convince people that Lord Krishna, He is the Supreme Personality of Godhead. Чтобы убедить людей в том, что Кришна верховная личность Бога. And in order to defeat atheistic propaganda. И для того, чтобы нейтрализовать атеистическую пропаганду. Especially in Bhagavad Gita, Krishna says, Asatyam apratishtam te jagaroharanishvaram aparashparam sambhutyam kemanya kama haitukam. The demons, they say that Krishna is unreal. Это стих из Бхагавад-гиты,
16 глава, в котором Кришна говорит, эти демоны говорят, что Бог нереален. That this world has no foundation and no God in control. Что у этого мира нет основания и нет Бога, контролирующего его. They said it is produced out of sex desire and has no higher cause than lust. Они говорят, что этот мир создан благодаря вожделению и нет никакой высшей цели создания этого мира. But then Lord Krishna warns, etam drishtim avashtavya nashtatmanona buddhaya pravanyohar aganam karmaya kama etam drishtim avashtavya nashtatmanona buddhaya pravanyohar karmanam shaye jagato hita. Following such convictions and lost to themselves, the demoniac, they create horrible, unbeneficial works. И дальше, в следующем стихе, Кришна говорит, что под влиянием таких безбожных взглядов эти люди действуют, совершают действия, направленные на разрушение этого мира, Which are ultimately meant to destroy the world. которые в конечном счете приводят к разрушению мира. So it is only due to the absence of a strong Sankirtan movement that Kali Yuga is advancing. И без движения Санкиртаны мы можем видеть, что Кали-юга начинает процветать. That Kali Yuga, the Sankirtan army, has not defeated the demoniac propaganda that there is no God and that we are the ones who are supposed to be in control of this world. И демоны, они постоянно проповедуют, что нет Бога, это мы контролируем этот мир. Therefore, book distribution is a great opportunity to serve Lord Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. И поэтому распространение книг Шрилы Прабхупады — это замечательное служение для движения Санкиртана Шри Чайтаньи Махапрабху. And even if we're not so qualified with the attributes of patience and confidence and enthusiasm, by this service, these things are bestowed upon the devotee by Lord Chaitanya Mahaprabhu. И даже если у нас нет этих замечательных качеств, таких как терпение, энтузиазм и уверенность в своих действиях, если мы занимаемся деятельностью в этом движении Санкиртаны, мы получим эти благословения в форме этих качеств. Therefore, in Bhagavad Gita, Krishna told Arjuna, Tasmat tvam utishte sholabhasva jitva shatrum bhukshva rajansramidam Mayavata niyata purvameva nimitra matram bhavasavasacha. Get up, be prepared to fight. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна, обращаясь к Арджуне, говорит: вставай и сражайся. Be prepared to defeat the illusory energy. Будь готов вступить в сражение с иллюзорной энергией. As we are prepared to fight to defeat the illusory energy, then Krishna will also take away our illusory energy. Если мы готовы вступить в сражение с иллюзорной энергией, то Кришна готов помочь нам в этом. Krishna says they're already put to death by my arrangement. Кришна говорит, все они уже погибли благодаря моему желанию. And you, O Sarvasachi, can be but an instrument in the fight. А ты, о Сарвасачи, можешь быть лишь инструментом в моих руках. There are millions of living entities who millions of human beings who perform devotional activities in their previous lives. Есть миллионы живых существ, которые в прошлых жизнях совершали какую-то деятельность в преданном служении. They're simply awaiting the proper time when they can resume their activities of devotional service. Они просто ожидают того момента, когда они снова смогут вернуться к преданному служению. Therefore, if we want, we can become Lord Krishna's instrument. Поэтому, если хотите, вы можете стать инструментом в руках Кришны. To distribute transcendental knowledge to others. Для того, чтобы распространять трансцендентное знание другим. And in this way, also have the opportunity to experience transcendental awareness ourselves. И так вы сами сможете ощутить трансцендентную реальность. Tasmat tvam utishta yasholabhasva jitva shatrum bhukshva rajansamridam. Tasmat agana sambhutam ritstam jnana chitatmanaha chitvainam samshayam yogam atishta bharata. These doubts which have arisen in your heart out of ignorance, Krishna tells Arjuna. И Кришна призывает Арджуну, он говорит: проснись, встань и сражайся. Should be slashed with a weapon of knowledge. Срази все сомнения мечом знания.
armed with yoga, bharata, stand and fight. И вооружившись йогой, встань и сражайся. So we should know that Krishna is with us 24 hours a day. И мы должны быть уверены в том, что Кришна с нами 24 часа в сутки. He's the super soul who has accompanied us since time immemorial. Он сверхдуша, которая сопровождает нас с незапамятных времен. And in this age, He's told us, in His form of Lord Chaitanya Mahaprabhu, to spread this Sankirtan movement. И это личный приказ Шри Чайтаньи Махапрабху для нашего века распространять сознание Кришны. So we should know that when we're engaged in the Sankirtan movement, somehow or another, then we're properly situated in service to Lord Krishna. Поэтому мы должны быть полностью уверены, что если мы заняты так или иначе в движении Санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху, мы занимаем правильное положение. One advantage to Bhakti Fusion is that it is very difficult to forget that we have a mission to Lord Chaitanya Mahaprabhu. И в отношении распространения книг мы можем точно сказать, что это личное желание Шри Чайтаньи Махапрабху. Because we have to rely upon Lord Krishna in order to distribute these books. Потому что нам приходится уповать на милость Шри Чайтаньи Махапрабху, когда мы распространяем книги. And the more we rely upon Lord Krishna and His instructions, и чем больше мы изучаем наставления Кришны, then the more successful our Krishna consciousness will be, тем более успеха мы достигнем в своем сознании Кришны. And we'll be able to see, perhaps even within our lifetime, the golden age of Kali Yuga manifest itself. И тогда мы собственными глазами сможем увидеть, как наступит расцвет золотого века Господа Чайтаньи.